Yes, good afternoon, officers. So, welcome back. ఈరోజు 22nd మే 2025 కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. ఒక 5-6 టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ దోస్ టాపిక్స్. ఈరోజు టాపిక్స్ ఏం కవర్ చేయబోతున్నాం. హార్ట్ ల్యాంప్ విన్స్ ద 2025 ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఊరికే వస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో. Cyclones and climate change, effect of cyclones and how the new cyclones, ఇప్పుడు వచ్చే సైక్లోన్స్ ఇంకా ఎక్కువ డిస్ట్రక్షన్ చేస్తాయనేది ఆర్టికల్, ఎందుకు చేస్తాయనేది ఒక చిన్న గ్లాన్స్. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిమ్స్. నెక్స్ట్, లయన్ కౌంట్ మంచిగా పెరిగింది. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ది ఎకాలజీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ద ఫుడ్ చైన్. అదొక టాపిక్. ఇన్ అ మెరైన్ హీట్ వేవ్, క్లౌన్ ఫిష్, దీని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో మీకు ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీలో ఎండేంజర్డ్ అండ్ క్రిటికల్ స్పీషీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిమ్స్. నెక్స్ట్, మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ విత్ ఇన్ దట్ నక్సల్ గ్రూప్ చనిపోవడం జరిగింది మావోయిస్ట్ గ్రూప్లో. సో చాలా త్వరగా ఈ పోలీస్ ఆపరేషన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. సో let's look at all these topics and have a quick glance. Please collect down all the important points which are useful for your prelims as well as for your mains. So moving down, first topic for today. And before I go ahead, May 26th is the foundation batch. Use the code SP Live. SP ante Shaman Paidikondala, my name. SP Live R&D. May 26th is the batch. If you use that code, you will get anywhere between 15 to 20% concession. ఫీజ్ ఇస్ 1,20,000. చక్కగా 1,05,000కి డీల్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఆ కన్సెషన్ తీసుకోండి, మీ పేరెంట్స్కి బర్డెన్ తగ్గించండి. సో దట్స్ ఆల్. డోంట్ ఫర్గెట్, May 26th SP Live. If you have any doubts, call this number 8121191985. Tell your name, use this code SP Live, concession కొట్టండి. Okay, so moving on. Heart lamp glows. Story collection wins the Booker Prize for Banu and Deepa. So it's a very nice thing. So have a quick glance. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం చూడాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటి, మన ప్రిలిమ్స్కి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్కి ఫన్కి వచ్చే పాయింట్స్ ఏంటి. సో లెట్స్ హావ్ అ లుక్. హిస్టారిక్ విన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ కన్నడ లిటరేచర్. సో కన్నడ, బికాస్ షీ ఈజ్ అ కన్నడిగా. Heart Lamp, a collection of 12 short stories ఉంటుంది దీంట్లో, by Banu Mustak, has won International Booker Prize 2025. So why it is important and it is first ever Kannada book to win this prestigious international award. And apart from that, Geetanjali Shree's win in 2022 for Tomb of Sand, Hindi lo, marking a powerful comeback of Indian languages globally. So these two are very very important for your prelims. ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్. రిమెంబర్ దెమ్. సో హూ ఆర్ దీస్ గ్రేట్ పీపుల్? బాను ముస్టాక్, షీఈ్ అ వెటరన్ కన్నడ రైటర్. షీఈ్ అ లాయర్ అండ్ అన్ యాక్టివిస్ట్, ఏజెస్ 77. Especially her topics are on basically women and marginalization and emotions in patriarchal world. So women కష్టాల గురించి ఎప్పుడు యాక్టివ్గా, షీఈ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిస్ట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే బాను ముస్టాక్ అనే పేరు మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. And apart from her, Deepa Basti, acclaimed translator who brought the Heart Lamp into global audience. So the translator is also very very important. So the stories span over 5 decades from 1990 to 2023 and reflect resilience, sorrow as well as social critique on women. So that is the essence of the whole book. So after ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? హౌ ఇస్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్? సో ద ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఆనర్స్ బుక్స్ ఒరిజినల్లీ రిటన్ ఇన్ అ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కోప్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. దే విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ ద బుకర్ ప్రైజ్ కెన్ బి గివెన్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ నాట్. బుకర్ ప్రైజ్ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్. And slowly that should be translated to English. So our point mida UPSC will ask you a question on prelims.
Chair Max Porter appreciated the book's plurality of Englishness and ability to ruffle language and challenge norms. దీనికి ప్రైజ్ మనీ ఎంత? That is very important. 50,000 pounds is shared equally between the author and the translator. So the win gives Kannada literature a new international platform and spur more translations of Indian regional works. So it gives us a Kannada language ni global platform మీద పెడుతుంది. It's very good for India. So interesting and other Indian literature concepts. Only the second Indian language book to win this award after Hindi. Hindi చూసారు కదా ఇందాక గీతాంజలి ఇన్స్టిట్యూట్. And the win showcases the growing global relevance of Indian regional storytelling. This is a very cultural moment for Kannada as well as Indian women writers. ఇద్దరికి చాలా important. So women empowerment programs lo this can also be beautifully mentioned. It's a very great thing with a misogynist and a male chauvinist world outside. Sorry, keeping that in mind. మన క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీలో ఎట్లా అడుగుతారంటే ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే దాని హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ హిస్టరీ పరంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో టు మేక్ యువర్ వర్క్ ఈజీ ఐ హావ్ పుట్ ఆన్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా. హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ మగ్ అప్, మీకు క్వశ్చన్ వస్తే డైరెక్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి. సో 1981లో చూద్దాము. 1981 సల్మాన్ రష్డీ మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్ బుక్ ప్రైజ్. ఇట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ట్రాన్స్లేటర్ అవసరం పడలేదు. It won Booker of Bookers and the best of the Booker. That is the whole point. So prelims ki chala important. 1997 lo Arundhati Roy, The God of Small Things. It's a very beautiful book. I have read all these books. I have read this one, and The White Tiger, and I have to read The Heart of Lamb. All these three books are like fantastic. Chala baaguntadi. But ఆ బుక్స్ ని చదవాలంటే మన ఇంగ్లీష్ లెవెల్ కూడా చాలా హై లెవెల్లో ఉండాలి. సో పక్కన డిక్షనరీ పెట్టుకోండి. It is very useful. Very beautiful books, man. You have to read them. And it gives a different perspective of world. So, God of Small Things, Booker Prize, written in English, so translate Rosram Balle. First Indian woman to win the Booker. Therefore, it is very important for your prelims. First Indian woman. Next, 2006 lo Kiran Desai garu. The Inheritance of Loss, Booker Prize, English, no translator. She is the daughter of Anita Desai. 2008, Arvind Adiga, White Tiger. This is also a very beautiful book. Booker Prize winner, English. Social Critique of India's Class System. This is also very, very important for your prelims. 2022, Geetanjali and Shri, Tomb of Sand, International Booker Prize, Hindi lo rasaru. Translator was Daisy Rockwell. Therefore, the prize money gets distributed among Geetanjali Shri and Daisy Rockwell. First Indian language book to win. First, kabatti very, very important for your prelims. Keep that in mind. And finally, 2025 lo Banu Mustaq, Heart Lamb, International Booker Prize, Kannada. Deepa Basti was the translator. So, first Kannada book to win. Prelims ki chala. So all this information is highly useful for your prelims. They might match the following question and ask you on Booker prizes. So that's the important point in terms of UPSC perspective. So moving on, the next important topic is warming likely to make cyclones more destructive than ever before. So cyclone itself is a very destructive sphere. Dani manam etla it is going to become more destructive antaru. So how works that chuddam? First, SSP5 8.5 and radiative forcing. So shared SSP5 ante shared socio-economic pathways. SSP5 8.5 scenario predicts high fossil fuel usage valla and worst case climate impact చూస్తారు. So this is the whole point. Cyclone ki fossil fuel usage ki link. దీని వల్ల radiative forcing అనేది జరుగుతుంది. Projected at 8.5 W per meter square. Far above 2.6 W per meter square. This is a limit set by Paris Agreement to stay below 2 degrees warm. So if it is 2.5 W per meter square, then 2 degrees దగ్గర ఉంటుంది. But currently it is at 8.5, which is very, very high. So if a cyclone comes, the area and the intensity in which the cyclone hits a region will be very bad. And human life loss, property loss, everything losses. That's the basic point. So cyclone risk mapping and ecosystem vulnerability chuddam. Of 844 global ecoregions, 290 are cyclone affected and 200 are highly vulnerable regions. Global ga 844, 290 are cyclone prone areas and 200 are highly vulnerable areas.
The problem is cyclone వచ్చిన తర్వాత hit అయిన తర్వాత the recovery time is also very very huge. Therefore, the recovery time between high intensity cyclones is reducing from 19 years to 12 years. So that means the meaning of that statement is usually cyclones come after time period because it's a global phenomenon. So previously it used to come anywhere between for every 19 to 20 years ఒకసారి వచ్చేది. But now the cyclones are coming with more intensity. With a gap of 10 to 12 years you are getting a cyclone. Therefore దానివల్ల ecosystem మీద భయంకరమైన స్ట్రెస్ పడుతుంది. That is the whole point. దీనివల్ల mangroves which are crucial for coastal protection are highly at risk. Up to 98% in Southeast Asia, and even for a moderate cyclone kuda ee mangroves are not able to hold them anymore. So effecting of mangrove plantations and mangrove cultivation very very important. So dani valla cyclones valla adi kuda chaala effect avutundi, adi manam grahinchalsina major point. Poleward shift of cyclone belts. So ikkada em avutundante the new cyclones are shifting poleward and towards the poles, bringing new threats to temperature and higher latitude ecosystems. దీని వల్ల ecological transformation అవుతుంది without recovery due to altered disturbance patterns. దీని వల్ల ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? Eastern coast and island territories like Andaman and Nicobar are highly vulnerable. Sundarbans భయంకరంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మ్యాంగ్రూవ్స్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యు, ఎస్పెషల్లీ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బోర్డర్స్ లో. దీనివల్ల ఫ్లడ్ రిస్క్ భయంకరంగా ఉంటుంది, బయోడైవర్సిటీ లాస్ కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సైక్లోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా భయంకరంగా పెరిగింది అండ్ ఇంటెన్సిటీ మే ఎఫెక్ట్ అగ్రికల్చర్, ఫిషరీస్, హెల్త్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఒడిశా, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు ఇవి చాలా ఎక్కువ కనపడతాయి. So cyclone frequency and intensity may affect agriculture, fisheries, health and food security. Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu kuda చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన పాలసీ స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం. లాంగ్ టర్మ్ ఎకలాజికల్ రికవరీ ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్స్, ప్రమోట్ రిస్క్ సెన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ చేయాలి అండ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ బాగా చేయాలి. Strengthen climate adaptations policies especially for coastal as well as cyclone prone states. Ivanni are the different ways in which you have to take forward your policy making. And you have to keep all these things in mind and then generate a new policy. అంత మంచి పాలసీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మినిస్టర్స్ కానీ అసోసియేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ కానీ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలియకుండా పాలసీ తయారు చేస్తున్నారు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, లయన్ కౌంట్ గ్రోస్ బై 32% in 5 years. That's a very good thing. Expands beyond protected areas. So this is also a very important topic. చూద్దాం దీని సంగతి ఏంటో. లయన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎక్స్క్లూజివ్ టు గుజరాత్ ఉండే ముందు rose 32% from 2020 to 2025, reaching the current lion population at 891. Female lions increased by 27% to 330 are female lions. ఈ సోర్స్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ గుజరాత్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. Habitat expansion and conflict. The lion range grew from 30,000 square kilometers to 35,000 square kilometers. So area పెరిగింది, 16.67% increase. ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఏరియాస్ కూడా ఫిల్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ లయన్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అ లాట్. కోర్ జోన్, గిర్ నేషనల్ పార్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మ్యాప్ చేసుకోండి పాయింట్స్ ఇక్కడ. అండ్ పనియా శాంక్చురీ, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద పాపులేషన్స్ ఆర్ అబౌట్ 394 లయన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు నేషనల్ పార్క్స్ లో కన్సిడర్ చేస్తాయి. ఒకటేమో గిర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ పనియా శాంక్చురీ, బోత్ ఇన్ గుజరాత్. సో కన్జర్వేషన్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ కి మధ్యన గొడవలేంటి? డిస్పైట్ గుజరాత్ సక్సెస్, ఎక్స్పర్ట్స్ లైక్ వైవి ఝాలా కాల్ ఫర్ న్యూ హ్యాబిటాట్స్ హు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ నుంచి దూరంగా పెట్టాలి. Gujarat can potentially support up to 2,000 lions వరకు Gujarat can support if it is managed very scientific గా మేనేజ్ చేసినప్పుడు చక్కగా 2,000 lions ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రాజెక్ట్ లయన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. Launched by PM Modi ji, 2,900 crore initiative aims to upgrade
ది ఎగ్జిస్టింగ్ హ్యాబిటాట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అండ్ న్యూ వన్స్ని గుజరాత్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 3,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. కూనో నేషనల్ పార్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్ కూడా దిస్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్, దీని మీద మనం ఒక వీడియో చేసాం, చూడండి ఒకసారి. మధ్యప్రదేశ్ వాజ్ ఇనిషియల్లీ మెంట్ ఫర్ లయన్స్ బట్ నౌ ఇట్ హోస్ట్స్ చీతాస్. సో ఈ కూనో నేషనల్ పార్క్ లో కూడా చీతా నంబర్ ఆఫ్ చీతాస్ పెరిగాయి. దాని మీద ఒక సింపుల్ వీడియో చేసాము, జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్. సో ప్రిలిమ్స్ లో మనకి కూనో నేషనల్ పార్క్ మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, ఈ గిర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ పనియా సాంక్చురీ ఈ రెండింటి మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్. The next important topic is, in a marine heat wave, clownfish get small to get by. So clownfish is the topic for today. చూద్దాం ఒకసారి quick గా. What is this clownfish? ఏంటిది కథ చూద్దాం. Marine heat waves overview. 2023-24 లో marine heat waves caused widespread coral bleaching జరిగింది. It's an important concept, coral bleaching, impacting 84% of the coral reefs in 83 countries. దానివల్ల climate changes and threat to the marine ecosystems. So fish and other things, ecosystems. So this is the clownfish. Clownfish, it is called Amphiprion purcura, is the scientific name. Very important for your prelims. దాని మీద అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. దాని సర్వైవల్ టాక్టిక్స్ ఏంటో చూద్దాము, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ సర్వైవల్ టాక్టిక్ డ్యూరింగ్ హీట్ వేవ్స్, showcasing their unique adaptive responses, especially to environmental stress. What are the reproductive challenges it is facing? ఏమవుతుందంటే ఈ క్లౌన్ ఫిష్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ష్రింకింగ్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెటబాలిక్ బ్యాలెన్స్ భయంకరంగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. దానివల్ల there is a reduction in the reproductive success in this clownfish. దానివల్ల దాని ఓవరాల్ పాపులేషన్ is reducing. So marine ecosystem complete గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. Because the clownfish by limiting egg production, and that is raising concerns for the population sustainability. Problem ఏంటంటే each and every time there is a climate change, at least 5 to 6 species are getting endangered or critically endangered or extinct అయిపోతుంది. ఇంత బ్యూటిఫుల్ నేచర్ మనకి ఇన్ని బ్యూటిఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కాపాడుకునే బాధ్యత మనది. అందుకే ఈ క్లౌన్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ మీద, because of climate change, it is reducing its size, it is giving less number of eggs. అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ clownfish మనం ఓన్లీ బొమ్మ గీసి పెట్టాలి, అది ప్రాబ్లం. స్టాటిస్టికల్ ఇన్సైట్స్ చూద్దాం క్విక్ గా. Bayesian models revealed significant size related differences in clownfish shrinkage during heat waves, highlighting the varied adaptive strategies within the species. So revising the growth assumptions with them, the findings challenge the traditional views on vertebrate growth, suggesting adult fish can shrink at viable adaptation, enriching our understanding of fish responses and changing environments. So ఏదైనా సరే ఫైనల్ గా, whenever there is a bad climate change, the whole ecological flora, fauna, all of them get affected. So when you're writing your answer, you can mention the recent news like clownfish ఒకటి and what are the different floras and faunas which are getting disturbed. అన్నిటి మీద చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే I think it should be sufficient for your UPSC exam. So moving on, top Maoist leader among 27 killed in Chhattisgarh. One DRG member also killed during the encounter in Bastar region. Basavaraju, who is the general secretary of the CPI Maoist, is the third member of the organization top body to be killed by the operation. So major counter Naxal operation, ఈయన చనిపోయింది Basavaraju. And how was the operation done? Let's have a quick glance. 27 Maoists చనిపోయారు. టాప్ లీడర్ నంబల కేశవరావు alias Basavaraju. He is the general secretary for CPI Maoists who were killed in Narayanpur, Chhattisgarh region. This marks one of the biggest blows to the Maoist leadership. Basavaraju was termed as the backbone of this movement. So direct ga backbone ni iragొట్టేశారు, చంపేశారు. So operation area Ambujmad. Ambujmad is an unsurveyed dense forest region in Bastar, Narayanpur region, Dantewada, Bijapur. It is known as Maoist stronghold with difficult terrain and underdeveloped administrative presence. So this is the major region where the stronghold was there. So Ambujmad. So దీనివల్ల constitutional relevance ఏంటిదంటే, the Bastar region falls under the 5th schedule
for forest areas. So the governance in such areas requires special mechanisms under Article 244, with the governor playing a key role. This is the highlight point because police anta ala kinda vastundi kabatti. దీని వల్ల డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చాలా అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ రోల్స్ మనం ఏం చేయాలి? ది ఆపరేషన్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ సెంటర్ స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ కోఆర్డినేషన్ వల్ల బ్యూటిఫుల్ గా సక్సెస్ అయింది. ద డిఆర్జీ డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్ composed of tribal youth, అందుకే very important for your mains as well as for your prelims. They played a very critical role reflecting localized anti-insurgency models. So this is a very important point that you can happily mention in your mains about how the local youth and the tribal youth are very useful for doing operations based on insurgencies. So what is a policy implication? End of Naxalism. Final ga Amit Shah garu recent gaane chepparu, dani meeda mana video kuda chesam. They want to see a Naxal-free India. So Union Home Minister has set a target to eliminate Naxalism by March 2026. This operation signals a shift from tactical raids to dismantling the ideological leadership like Politburo, Central Committee and all these things. So Maoism follow అవుతారు కాబట్టి కొంచెం communist principles, extreme communist principles ఉంటాయి వాళ్ళకి. దానివల్ల they believe in revolutionary process and a revolution, and that too which involves force and weapons and arms. So that is the basic structure of this Sipai Maoist nature. Mao is the Chinese premier who is Mao Zedong. So he's like the main guy. So all principles అనేది తీసుకుని Maoist అనేది create చేయడం జరిగింది. So this operation finally says, and it is a step forward towards building a Naxal-free India. Apart from this, what are the other important things of today's newspaper? India's dependence on crude imports hits record 90%. So dip in local output. So దీని వల్ల imports పెరుగుతాయి, మన ఖర్చు పెరిగిపోతుంది. EPFO adds 7.54 lakh new subscribers in March, which is a very good thing. The government uses all that money for better diversified investments, and then will returns బాగుంటాయి, and we can disburse more amount of people to the public who are saving money for a long-term process. PM to inaugurate 103 Amrit Bharat railway stations today. Very important. ఇది కాకుండా TCS gets 2,903 crore of BSNL 4G maintenance. It's a very good deal for BSNL as well as TCS. And finally, IREDA moves tribunal against Gensol on default of 729 crores. So IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency, direct ga case చేసింది. Therefore, this become important. So apart from this, sports మీద ఒక న్యూస్, వరల్డ్ పేజెంట్స్ మీద, మిస్ వరల్డ్ మీద ఒక న్యూస్ ఒకటి ఉంది. So just go through them, and finally what you have to do is revise, look at all the videos, prelims question, mains question మీ అందరు మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. Make yourself comfortable with all the news and try to use the news in your mains answer writing practice. అలా చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, and it is good for achieving success in 2026. So we'll have a quick glance at what topics we have done today. Heartlamp wins 2025 International Prize, Booker Prize. Very important. దాని మీద డీటెయిల్స్, ప్రీవియస్ డీటెయిల్స్ కూడా ఏం జరిగింది. సైక్లోన్స్, దాని ఎఫెక్ట్స్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ పెరుగుతుంది. లయన్ కౌంట్ పెరిగింది, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, బట్ హ్యాబిటాట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మెరైన్ హీట్ వేవ్ వల్ల క్లౌన్ ఫిష్ ష్రింకింగ్ అవుతుంది, అదొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మాయిస్ట్ ఆపరేషన్ in Chhattisgarh, that's also very important. So ఈ రోజు దాంట్లో హైలైట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ బుక్ ప్రైస్, అండ్ దిస్ టేబుల్ ని మీరు అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని సల్మాన్ రష్డీ, అరుంధతి రాయ్, కిరణ్ దేశాయ్, అరవింద్ అడిగా, గీతాంజలి శ్రీ అండ్ భాను ముస్టా. These are the major topics for today. I hope all of you have enjoyed. Please collect all the data, revise and revise. RRR చేసుకోండి. More than sufficient for your success in UPSC exam. And please don't forget, May 26th, we are starting the batch. Use the code SPLive. You will get 15 to 20% concession. Fees is 1,20,000. We'll reduce it to 1 lakh or 1,05,000 to deal close it down. Use that code. It is very important. So May 26th, if you have any doubts, you can call this number 812111 Use the code SPLive, Shaman Paidikondla Live, and get Tatarnak concession. Okay? I hope all of you have enjoyed. Revise. RRR.
ఓకే, చలో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్, బాయ్.